এক নম্বর প্রশ্ন দেখো, বলছে বেন্ডিং ওভার দ্য সিঙ্ক অফ দ্য বয় রজার আস্ক মিসেস জোন্স ওয়েদার সি ওয়াজ গোয়িং টু। সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বার এ, টেক হিম টু জেল। 2 নম্বর প্রশ্ন, অন এন্টারিং দ্য রুম মিসেস জোন্স আস্ক টু রজার। সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বার সি, ওয়াশ হিজ ফেস। 3 নম্বর প্রশ্ন, মিসেস জোন্স ওয়ান্টেড টু টিচ রজার। সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বার এ, রাইট ফ্রম রং। 4 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, দ্য লেডি পিকড আপ দ্য বয় ফ্রম দ্য স্ট্রিট বাই হোল্ডিং হিজ। সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বার বি, শার্ট ফ্রন্ট। 5 নম্বর প্রশ্ন, মিসেস জোন্স গেভ দ্য বয়। সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বার ডি, $10। 6 নম্বর প্রশ্ন, দ্য বয় ওয়ান্টেড টু বাই। সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বার সি, ব্লু সুইট শুজ। এরপর হচ্ছে এসকিউ প্রশ্ন, এক একটা বলছে দেখো, দ্য ব্যাগ ওয়াজ কন্টেন্টস। আনসার এভরিথিং এক্সেপ্ট হ্যামার অ্যান্ড নেলস। 2 নম্বর প্রশ্ন, রজার ফেল ডাউন বিকজ। আনসার হি লস্ট হিজ ব্যালেন্স। 3 নম্বর প্রশ্ন, দ্য বয় ওয়াজ 14 or 15 years old। নেক্সট প্রশ্ন বলছে, দ্য বয় ওয়ার সুইট শুজ অ্যান্ড ব্লু জিন্স। 5 নম্বর প্রশ্ন বলছে, জোন্স ওয়াজ রিটার্নিং হাউস অ্যাট। আনসার 11 o'clock at night। 6 নম্বর প্রশ্ন, জোন্স ওয়ার্ক ইন এ হোটেল বিউটি শপ। 7 নম্বর প্রশ্ন, জোন্স অফার দ্য বয় এ পার্ট অফ হার 10 cent কেক। নেক্সট প্রশ্ন বলছে, দ্য ফুল নেম অফ দ্য লেডি মিসেস লিওরা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স। নেক্সট প্রশ্ন 9 নম্বর প্রশ্ন বলছে হোয়াট ডিড দ্য পার্স কন্টেন। দ্য পার্স কন্টেন এভরিথিং ইন ইট এক্সেপ্ট এ হ্যামার অ্যান্ড নেল। 10 নম্বর প্রশ্ন, হোয়ার ডিড রজার ফেল অন লুজিং হিজ ব্যালেন্স। আনসার রজার ফেল লুজিং হিজ ব্যালেন্স অন দ্য সাইড ওয়ার্ক। 11 নম্বর প্রশ্ন, হোয়াট ডিড মিসেস লোরা জোন্স আস্ক দ্য বয় টু পিক আপ। আনসার মিসেস লোরা জোন্স আস্ক দ্য বয় টু পিক আপ হার পকেট বুক। নেক্সট প্রশ্ন 12 নম্বর, হোয়াই ডিড মিসেস জোন্স কল দ্য বয় এ লায়ার। আনসার মিসেস জোন্স কল দ্য বয় লায়ার বিকজ দ্য বয় told her that he had not aimed to snatch the pocket book. 13 নম্বর প্রশ্ন বলছে, হাউ ওয়াজ দ্য ফেস অফ দ্য বয়। দ্য ফেস অফ দ্য বয় ওয়াজ ডার্টি। 14 নম্বর প্রশ্ন, আই গট এ গ্রেট মাইন্ড হোয়াট ডিড জোন্স ওয়ান্ট টু ডু। আনসার মিসেস জোন্স ওয়ান্টেড টু ওয়াশ দ্য ডার্টি ফেস অন দ্য বয়। 15 নম্বর প্রশ্ন, হোয়াই ডিড মিসেস জোন্স ওয়েন টু টেক রোজার হোম। আনসার মিসেস জোন্স ওয়ান্টেড টু টেক রোজার হোম ওয়াশ হিজ ডার্টি ফেস। 16 নম্বর প্রশ্ন, হোয়াট শুজ অ্যান্ড জিন্স ওয়াজ রোজার ওয়ারিং। আনসার রোজার ওয়াজ ওয়ারিং এ ব্লু জিন্স অ্যান্ড টেনিস শুজ। 17 নম্বর প্রশ্ন বলছে, হোয়াট উড মিসেস জোন্স টিচ দ্য বয়। মিসেস জোন্স উড টিচ দ্য বয় রাইট ফ্রম রং। 18 নম্বর প্রশ্ন, হোয়াট ডিড ফুল নেম অফ দ্য মিসেস জোন্স। এটা আগে হলো। 19 নম্বর প্রশ্ন, হোয়াই ডিড রজার ওয়ান্টেড টু স্ন্যাচ দ্য লার্জ পার্টস অফ দ্য মিসেস জোন্স। আনসার রজার ওয়ান্টেড টু স্ন্যাচ দ্য লার্জ পার্টস অফ দ্য মিসেস জোন্স টু বাই পেয়ার অফ ব্লু সুইট শুজ। নেক্সট প্রশ্ন বলছে 20 নম্বর, হোয়েন অ্যান্ড হোয়ার ডিড রজার অ্যান্ড মিসেস লোরা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স মিট। আনসার হবে 11 o'clock at night অন স্ট্রিট। 21 নম্বর প্রশ্ন, হোয়াট ওয়াজ মিসেস জোন্স ক্যারিং। মিসেস জোন্স ওয়াজ ক্যারিং এ লার্জ পার্স। 22 নম্বর প্রশ্ন, অ্যাকর্ডিং টু মিসেস জোন্স হাউ ওল্ড দ্য বয়। উত্তর হবে 14 or 15। নেক্সট প্রশ্ন 23 নম্বর, হোয়াট ওয়াজ দেয়ার বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন ইন মিসেস জোন্স রুমস। দেয়ার ওয়াজ এ গ্যাস প্লেট অ্যান্ড অ্যান আইস বক্স বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন অফ মিসেস জোন্স রুম। 24 নম্বর প্রশ্ন, হোয়ার ডিড রোজার নট ওয়ান্ট টু মিসট্রাস্ট। আনসার রোজার ওয়াজ কমিটেড টু great mistake but now he failed Mrs. Jones and forgive him, so he did not wanted to be mistrusted by Mrs. Jones by doing the mischief further. 25 নম্বর প্রশ্ন বলছে, হোয়াট ডিড মিসেস জোন্স গিভ দ্য বয় টু ইট। মিসেস জোন্স গিভ দ্য বয় সাম লিমা বিনস হ্যাম কোকোস অ্যান্ড হাফ অফ 10 cent কেক টু ইট। 26 নম্বর প্রশ্ন বলছে, হোয়াট ডিড মিসেস জোন্স ওয়ার্ক। মিসেস জোন্স ওয়ার্ক ইন দ্য হোটেল বিউটি শপ। 27 নম্বর প্রশ্ন বলছে, হোয়াট অ্যাডভাইস ডিড মিসেস জোন্স গিভ টু দ্য রজার অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য স্টোরি। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য স্টোরি মিসেস জোন্স অ্যাডভাইস রজার নট টু স্ন্যাচ এনি ওয়ানস পকেট বুক অ্যান্ড টু বিহেভ হিমসেলফ। এরপর হচ্ছে 28 নম্বর প্রশ্ন বলছে, হোয়াট লেসন অফ দ্য লাইফ ডিড রজার লার্ন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য স্টোরি ফ্রম মিসেস জোন্স। আনসার, at the end of the story Roger learned how to lead an honest life and behave with others from Mrs. Jones.